வணக்கம், வெல்கம் பேக் டு கிரியேட் வித் ரம்யா. இன்னைக்கு வீடியோவில் ஈஸியான சிம்பிள் மேக்ரமி பிளான்டர், அப்புறம் இதில் ட்ரையாங்கிள் பேட்டர்னோட எப்படி பண்ணலாங்கிறத பார்க்கலாம். இந்த பிளான்டர் செய்யறதுக்கு ஒரு பிளாஸ்டிக் கண்டெய்னர் எடுத்துக்கலாம். இதோட பேஸை சன்போர்ட் இல்லாட்டி கார்ட்போர்டில் மார்க் பண்ணிட்டு கட் பண்ணலாம். இப்போ இந்த சர்க்குலர் ஷீட் மேலே ஜூட் ஆர் எனி திக் ஃபேப்ரிக் மெட்டீரியலை க்ளூவால் ஸ்டிக் பண்ணலாம். இப்போ இந்த பேஸ் ஷீட் மேலே பிளாஸ்டிக் பாட்டை வச்சுட்டு இந்த மேக்ரமி ரோப்பை இப்படி ஃபெவிகால் அப்ளை பண்ணி ஸ்டிக் பண்ணலாம். ஃபெவிகால் நல்லா ட்ரை ஆன பிறகு இந்த மேக்ரமி பிளான்டரை இந்த பிளாஸ்டிக் பாட்லேருந்து ரிமூவ் பண்ணிடலாம். அடுத்து டைமண்ட், லயன், ட்ரையாங்கிள்னு இது மாதிரி பேட்டர்னை பிளான்டர் மேலே பென்சிலால் ட்ரா பண்ணிவிட்டு இப்படி கையாலே ஊசி நூலால் இந்த பேட்டர்னை எடுத்துகிட்டு வரலாம். இப்படி ட்ரையாங்கிள் பேட்டர்னை ஒரு யூனிஃபார்ம் இன்டர்வல்ல பிளான்டர்ல டிசைன் பண்ணலாம்.
இந்த பிளான்டர்ல கம்ப்ளீட்டா ட்ரையாங்கிள் பேட்டர்ன் போட்டு முடிச்ச பிறகு இன்சைட்ல ஃபெவிகால் அப்ளை பண்ணி இந்த பிளாஸ்டிக் கண்டெய்னரை ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம். அவ்வளோதான், மேக்ரமி பிளான்டர் பண்ணியாச்சு. அப்புறம் இந்த மினி ஃபவுண்டைன் பக்கத்திலே இந்த பிளான்டரை வைக்கலாம். முன்னாடி பண்ண மேக்ரமி பூஃப் அண்ட் குஷன் இங்கே பிளேஸ் பண்ணி இந்த ஜென் கார்னரை இன்னும் அழகாக்கலாம். மேக்ரமி பூஃப் குஷன் அப்புறம் ஃபவுண்டைன் வீடியோக்கான லிங்க்கை டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், மறக்காமல் செக் பண்ணுங்கள். இந்த பிளான்டர் பிடிச்சிருந்ததுனா லைக், ஷேர் அண்ட் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த பிளான்டர் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் பிக்சரை என்னோட இன்ஸ்டா அக்கௌண்ட்க்கு டேக் பண்ணுங்கள். அப்புறம் கிரியேட் வித் ரம்யா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.